Cari amici, ciao, benvenuti. Questa sera siamo alla seconda intervista Skype, oramai ho preso gusto, come vedete. Questa sera, probabilmente lo vedete già in sottofondo, ho questo ancora grossissimo piacere di intervistare il nostro grande attore americano che avete visto precedentemente. Oramai non ci sono segreti, adesso lo presenterò con tutti gli effetti, ma lo vedrete non in qualità di attore, ma di un'altra sua passione, secondo lavoro, che è molto molto interessante. Iniziamo subito, quindi, così, visto che siamo in collegamento. Intanto do il benvenuto a Roberta Muscolo, la nostra traduttrice. Ciao Roby, perché senza di lei sarei rovinato. Perfetto, e niente, intanto vi introduco, signore e signori, e lo ringrazio tantissimo ancora, il nostro carissimo Don Most. Hi Don, welcome back. Hi Antonio, thank you. Nice to be with you again. Okay, thank you so much for this second interview you give me. I'm very, very glad. Thank you so much. Now, prego. You are learning Italian. Yeah, little bit. Little bit. E I try in English, ok? Benissimo. Allora, ragazzi, come sempre Roberta tradurrà. Questa sera io do il benvenuto appunto a Don, sempre per questa edizione della Finestra su Salotto, edizione Skype, e questa sera appunto parleremo con lui di questa sua grandissima passione, che anche ha stupito un pochettino quasi tutti, perlomeno noi italiani, e di cantante. Don ha una jazz band, adesso ne parleremo, si chiama la Orlando Jazz Orchestra, come dicono gli americani, e cominceremo appunto questa intervista dove scopriremo il nostro simpaticissimo e bravissimo Don, che attore oramai è scontato, lo sapete tutti, ma in qualità di cantante. Ha una voce veramente stupenda, non sentiremo chiaramente lui che canta, ma ci racconterà sicuramente di questa bellissima passione che è nata da giovane. Ok, Don, this evening we will learn you as a singer, okay? You are a big singer, and okay, I start with this first question. You have a jazz band, the Orlando Jazz Orchestra, yes? Well, I have performed with the Orlando Jazz Orchestra. Okay. They're not really my orchestra. But I have performed with them, and we recorded that concert, with many cameras and a good quality recording. So we're actually going to be putting that out as a DVD and CD at some point. But I also perform. I have different musicians that I work with. Whether if I'm in New York, I have one set of musicians. When I'm in Los Angeles, I have different set of musicians. So it depends on where I'm at. Ok, Roby fa il tuo dovere, anche perché sennò sarà in difficoltà. Che in realtà con la Orlando Jazz Orchestra ha suonato in passato un famoso concerto da cui sono poi stati tratti dei DVD, dei CD, però a seconda di dove suona ha un diverso musicista, cioè a New York c'ha il suo gruppo, a Los Angeles un altro, quindi quello lasciamolo da parte, l'ha già esaurita, insomma. Ok, it's finished. Ok. Don, how did your passion for singing come? Well, it started when I was very young. I was 9 years old when I saw a movie on television called The Jolson Story. It was about the great Al Jolson, who was considered, he was a huge star in America in the 20s. He actually was in the very first talking movie ever made in 1927 called The Jazz Singer. So I saw the movie on Al Jolson when I was 9 years old, and it really had a profound impact on me. I loved the music, and I started looking it up and getting albums and listening on the radio to all of the great jazz standards,
you know, and the Great American Songbook. And I became a huge fan of that style of music. And I started wanting to sing like Al Jolson when I was young. And then from there, it continued. And then I actually went to a school in Manhattan because I grew up in Brooklyn, New York. And I went to a school in Manhattan for singing and acting and dancing. And I started pursuing it when I was, so way before I did Happy Days, I was pursuing singing and did it professionally for one summer when I was 15 years old in nightclubs one summer. Ok, io ho già capito grosso modo, ho iniziato da giovane, però Roby, tu che sei molto più brava, vuoi tradurci? Perdonatemi, la domanda era come è nata la passione di Don ovviamente per la musica. Sì, infatti ha detto che è iniziata da molto giovane, quando aveva solo 9 anni, perché praticamente ha visto il film del Johnson Story, che era un Johnson, una star. Al Jolson. Al Johnson, sorry. Al Johnson. Era considerata una star a quei tempi, degli anni 20 praticamente, era un cantante jazz e lui a 9 anni ha visto questo film ed ha avuto un impatto enorme su di lui. Da quel momento ha iniziato ad essere un fan proprio della musica jazz, a documentarsi con album e voleva anche cantare come lui. Si è iscritto ad una scuola a Manhattan perché lui è cresciuto a Brooklyn. E questo ancora prima di Happy Days e quando aveva 15 anni un'estate ha anche suonato in una band, quindi tutto prima di Happy Days, era già nata questa sua passione per la musica jazz in particolare. Ok, perfetto, good. Don, a curiosity. I suppose you have already sung in many cities in the country, in the USA, I suppose. Which city you have sung with your jazz band? My first few were here in Los Angeles at several different jazz clubs. Then in New York City at the Iridium Jazz Club. 54 Below is a big nightclub in New York, and the Cutting Room in New York. And other than that, I also performed in Philadelphia, in cities in Michigan and Connecticut and Texas, near Dallas. A lot of other cities as well. Yes, San Diego. Le città le abbiamo capite. E ovviamente chiedevo a Don, la mia curiosità era in quali città, diciamo, degli States lui si è esibita. Questa era un po' la mia curiosità particolare. Sono talmente grandi. E Roby diceva, in effetti, ho sentito da Texas. Vai. Sì, ha iniziato a Los Angeles in vari jazz club, poi a New York e anche lì in vari club, e poi Philadelphia, nel Michigan, Connecticut, Texas, San Diego. Only in the States or also in Europe? Or abroad? I have not, only in the States so far. But interestingly enough, I'm working on a new CD, and one of the songs is going to be released in the UK later this month. So who knows, maybe I'll get to go on a tour and start. I'd love to go on a tour in Europe. That would be fun. Yeah. And definitely hit Italy. Allora, ha detto perché sta lavorando ad un nuovo CD che uscirà in Gran Bretagna alla fine di questo mese. Quindi c'è la speranza che faccia un tour in Europa. Ok, Don, this should be the last question of our interview. But now I hope this year you come in Italy, in Milan, because we are very curious. There is very curiosity to see you alive. Okay, live. Great. On stage. If COVID will finish, we hope. Yes. Hopefully, yeah. This is the big problem, Don.
we I know. are we come crazy. It's I know we here. all artists. Oh, I know. It's It's awful. terrible. It's terrible. 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 Okay. As you told in the last interview, we will wait you in Milan, okay, at the end of the year. I would, that would be wonderful. I would love to come. Love to come and perform at the theater and perform live for the people there and meet. I love Italy, as I mentioned before, and love Italians, and I can't wait. That would be my extreme pleasure. And we love USA too. Don, if you come in Milan at the end of the year, I will do a big show across a theater, okay, a big theater, and I hope you will sing a few songs, okay? Yeah. And okay, and we do digli Robby, un duetto, okay? A duet. Duet, okay. Okay. But I don't sing, okay? You sing. Because people leave the theater if I sing. It's dangerous. It's very dangerous, ok? Ok. Ok, grazie. Dicevo quindi, Don farà un tour, questo Robby, perdonami, con orgoglio ti rubo la traduzione, farà appunto questo tour in Europa che partirà dall'Inghilterra, appunto come dicevi, e gli ho detto, chiaramente ho esteso l'invito appunto a Milano, sperando che appunto il Covid ci permetta a noi artisti di riprendere, e siccome dovrai fare, come vi avevo accennato, questo grosso spettacolo, insomma, teatro, poi al Manzoni a San Babila, Don vorrei che cantasse un paio di canzoni, magari faremo un duetto comico assieme. E lui molto carinamente ha detto di sì, quindi io già lo adoro. I love you, Don. Ok. Don, what kind of music were you inspired by? I mean, what? Che genere di musica ti ha ispirato? Ho chiesto. You mean which artists that I was inspired by? Yes. Which other singers? Yes. Okay. Se altri cantanti, oltre a quello che ha già detto prima. Sì, other singer, other bands. Oh, okay. Other kind of music. Other kind of music. Well, jazz, soul. I see. Okay. Yeah. Well, jazz definitely was a big influence in me. Jazz and swing and blues, jazz, swing, and blues, and big band. And a lot of the great jazz singers and singers like Frank Sinatra, of course. I was a big Bobby Darin fan who did that kind of music really well. A lot of the other great jazz singers, Ella Fitzgerald and Nat King Cole. But I also like music, what is considered today, I guess, classic rock, because I grew up I was a teenager in the 60s and then into the 70s. So I love a lot of the classic rock from the 60s and 70s as well. Ha detto, vabbè, ovviamente il jazz, lo swing, il blues, come artisti ovviamente Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, e poi anche, siccome è cresciuto negli anni 60-70, il rock classico di quegli anni. Ok. Don, I like so much swing and jazz. I like very much Django Reinhardt. Oh yeah. I'm not as familiar with his music. I need to check him out more, but I'm definitely aware of him. Yeah. Who else? Yes. Chi altro chiede? Come? Chi altri? And personally, it's my opinion, the kind of music I like so much. Blue Rhapsody, Gershwin. Oh, Gershwin, Rhapsody in Blue. An American in Paris. You know the movie? Oh yeah. Yeah. I grew up with that movie. But you play this kind of music in your show, like Blue Rhapsody? Rhapsody in Blue. That's one of my favorite songs of all time. One of my favorite songs. But
there are no lyrics to it, so I haven't sung it yet. There are no lyrics. We might have to write some. Ha detto che è una delle sue canzoni preferite, ma siccome non ci sono le parole e non la canta. No, yes, but ok, Dini, la mia domanda era relativa chiaramente alla band, se suonavano anche solo pezzi non necessariamente cantati. Even if you don't sing in it, but does your band play songs like that, like Rhapsody in Blue? I'm hoping, see, that would be more suited to like a big orchestra, like a symphony type orchestra. And I would love, I haven't done it yet, but I would love to sing with a symphony orchestra. Then I would do that kind of music. Then I would do that. No, gli piacerebbe molto, non l'ha ancora fatto, però sarebbe necessaria più una grande orchestra per fare questo. Ok, a big orchestra, ok. And then I would love to do it with that. Gli piacerebbe molto così. Ok, Don, how is your band composed? Well, I've Come done è it. composta la sua band, chiaramente. Yeah, I've done my shows with anywhere from as small as a quartet, as small as 4 pieces, all the way up to, I've done it with, the traditional big band, which is 17 musicians, with all the trumpets and saxophones and trombones and your rhythm section. And then I've even done it one time where they had strings added, 27 pieces. So I can do my show with anywhere between 4 musicians up to as many as you can count. Un po' capito, però vai. Sì, ha detto che è andato da 4 persone, un quartetto praticamente, a quelle più tradizionali da 17 fino a 17 persone, tromba, trombone, sassofono, anche fino a 27 pezzi è arrivato. 27? 27 pieces. Yeah, I've done it with 27. Yeah, because there were string violins and cellos. Violini, strumenti, cioè 27. Compliments. Congratulations. Thank Sono tanti, sono tanti. Too much. No, but like I said, I've done it. I've done it with only 4 or 5 musicians too. Si può farlo sia è molto eclettico, dai 4 Sì, avevo notato nei video. Sì. Ok. Don, you are a big actor and a big singer. 2 different jobs. Okay. Which one you prefer? Terrible question. Very, very tough one. Other people have asked me that question. It's so impossible for me to answer because I love them both so much. I couldn't choose. I don't want to choose. Ho chiesto a Don se preferisce essere cantante o attore, ho già capito che ha detto che l'ho messo un po' in difficoltà, giusto Roby? Sì, ha detto che è impossibile da rispondere a questa domanda e non vuole scegliere, gli piacciono tutte e 2 e gliel'hanno chiesto già in tanti. Davvero? In tanti? È una domanda ricorrente? It's a recurrent question. I mean, do many people ask you? Yes, many people have asked me that. Yes, and it's impossible for me to answer. Yeah. Impossible. Impossible. Mission impossible. Right. Don, sorry, I have another question. You are a big singer, okay, a big actor. What kind of advice would you give to young people that grew and that want to become actor or singer? Yeah, that's a tough question too. People ask me that. I usually say that if you really are passionate about it and you can't think of anything else that you want to do and it's in your blood, so to speak, and you just have to do it, then yes, then pursue it.
but if you don't have that sort of single-minded laser focus on that, it's such a hard business and sometimes very unfair and can be cruel. And then I would tell people not to pursue it unless they have that really single-minded desire and passion for it. That's like my main advice. And then if they want to, then pursue it by studying, by studying acting and singing and putting, your full self into it. But definitely by getting some going to, good classes and getting with other people that have the similar kind of desires and sort of networking. Chiaramente ho chiesto a Dan che consiglio lui può dare ai giovani, alle giovani leve, dall'alto della sua esperienza, appunto, qualche consiglio pratico per appunto diventare come lui. Roby, prego. Ha detto che un'altra domanda difficile e il suo consiglio è: se hanno una vera passione, allora di proseguire studiando, impegnandosi, mettendocela tutta. Se invece non è così, allora è un mondo difficile e a volte anche ingiusto. Quindi... ho capito. Yeah, ok, understand. Don, allora scusa, prima la faccio in italiano, qui ho bisogno della tua traduzione, Roberta, perché mi è venuta in mente adesso. Sapete, io faccio interviste molto spontanee, diglielo, quindi alcune sono un po', diciamo, preparate, ma a me piace molto interagire, diciamo, spontaneamente. Potresti gentilmente chiedere a Don, so che magari questa è una domanda un po' delicata, qui in Italia magari rischio insomma di essere guardato male, però è la verità. Se anche negli Stati Uniti, per gli artisti, chi magari ha un po' di impegno, di talento, di passione, c'è questa, diciamo, cioè esiste la meritocrazia, cioè non che non esista qua, però se c'è più spazio, c'è spazio anche oltre ai soliti canonici attori, cantanti rodati che magari lo fanno da una vita, diciamo in Italia è molto più chiuso, no? C'è poco spazio in genere per noi artisti. Se invece l'America, se un artista ha talento, ha comunque capacità, ha voglia, impegno e passione, se c'è modo gli viene data appunto questa chance perlomeno di poter diciamo andare avanti e farla come professione. Scusa, te l'ho fatta lunga, ma tu sei tradutto. Okay. Antonio is asking if in the States talented artists with passion and who really deserve to have success have in fact the possibility, because in Italy, for example, it's a bit narrow path. It's not so simple if you want to emerge. Maybe in the States it's a little bit easier. I don't know. We don't know. I don't know. It's pretty hard here too. Very hard. The competition is so huge. Big lot of competition. So I think it's very hard here as well. It's hard for me to compare because I don't know it firsthand in Italy. So I can't really compare, but it is very difficult for almost anybody. That's why I say if you don't have that kind of single-minded focus and passion, I don't advise people to pursue it because I know how difficult it is. Sì, ha detto che anche in America è la stessa cosa, c'è una competizione enorme, ecco perché prima ha detto che se non sei veramente motivato, meglio lasciar perdere. See, I was, from the time like I said, when I was very young, and I started going to class at 13 years old, and that's all I was so single focused on that from the time I was 13, going to classes and then eventually auditions, and that was more important to me, than almost anything else. So that had a lot to do with why I got to where I got, because I was driving towards that, from the time I was 13. Happy Days happened 8 years later, but it was 8 years of me pursuing it like crazy. No, ha detto che lui ha iniziato appunto a 13 anni a prendere lezioni, ma era proprio molto molto motivato, faceva di tutto, cioè non faceva quasi nient'altro, cioè lezioni e impegno,
e comunque nonostante questo Happy Days è arrivato soltanto 8 anni dopo, quindi nonostante appunto l'impegno ce l'ha fatta, ma con molta, cioè, perseveranza, ecco. Quindi ci vuole anche, diciamo, chiaramente come tutte le cose, anche la fortuna, insomma, perché come tutte le cose se non è anche un pizzico di You need fortuna. luck as well, a little bit of Yeah. luck. Yes, that too. That too. Always, yeah, yes. Absolutely. It's a combination of those two. The perseverance and some luck. Yeah. Yes. Certo, certo, perseveranza, Perseveranza chi lo dice, soprattutto. lo sappiamo, ne sappiamo qualcosa, certo. Ebbene, Don, I have finished my question about you as a singer, okay? But if you want to tell us something you want, we are glad to hearing you. Well, What you want, about what you want, sure. Singer, Well, actor, your private life. we don't nothing. No, I'm joking. Yeah. Well, I would, I'm still very much, involved in acting, and I have several projects that I'm hoping once COVID is over will go. There were a couple of movie projects I was supposed to be doing that got postponed. And then I do have a movie which we spoke about, I think, called Lost Heart, which is out now on Amazon Prime here, maybe in Italy, I don't know. It's called Lost Heart, and it's a really nice movie, good, different kind of role for me. So I'd like people to know about that. And like I said, I have some projects that I'm just waiting for them to get the okay, and then hopefully I'll be doing more movies, which I'm dying to do. I'm so anxious to get back to work. No, ha detto che lui è ancora molto coinvolto nella recitazione, quindi aveva dei progetti di film che ovviamente sono stati bloccati a causa del Covid, quindi spera che appena questo Covid sarà finito potrà riprenderli. E, il film anche di cui aveva parlato l'altra volta, Lost Hearts, che è già su Amazon Prime, non so se anche in Italia. E vorrebbe che le persone insomma lo conoscessero, ecco, appena sarà possibile. Okay, yes, Don. If you want, next time we could speak more details about Lost Heart, so Italian people can come dire, watching when come si dice, uscirà on Prime Amazon. Yeah. E questo è un italiano maccheronico, stavolta mi è venuta proprio all'Alberto Sode. Guarda che ragazzi, spiegagliela, traducila Roby per piacere. Cioè, quando uscirà in Italia, ma forse su Amazon Prime. E possiamo parlarne magari se vuole un po' più approfonditamente. Okay, that we can do in the next interview. If you want, we can talk about it. This movie Lost Heart, maybe with more details if you want. Così quando uscirà su Prime Amazon la gente sa anche un po' di cosa vedere, no? È già pronta. Okay. So when it comes out in Amazon Prime, also in Italy, people will already know what it is about, what it talks about. Great. Yeah, I'd be happy to. Sì, ok, perfetto. Don, I bring my jacket like Fonzie, ok? No. No, non è vero, sto scherzando. Ok, Don, I thank you so much for this interview, okay? I hope to share other link about your jazz band. Okay, oh, great. So people can hear your song, okay, and I hope to see you in next time in another interview if you want. If you want, sure. I am here, ready, like a soldier. Okay. Okay, sounds good. I'd be happy to. My pleasure. Thank you. Ok, ho ringraziato Don appunto di tutto quanto, ho detto magari ci vedremo in un'altra intervista, è stato come sempre gentilissimo e sempre molto disponibile
quindi, cari amici, io non rubo altro tempo a Don, perché so che ha anche degli impegni, insomma, abbiamo già trattenuto abbastanza. E Don, I wish you the best, ok? This 2021, I hope it's better, okay? Please. Because we become crazy. I became crazy. Yes, I know. sure. Me too. I'm going a little crazy. This lockdown is terrible. Questo l'avete capito anche voi. Speriamo che anche per noi artisti apra tutto quanto. Quindi, Don, ti saluto. Thank you so much for this interview. And grazie. Grazie mille. Thank you so much. Vai, grazie mille a Roberta Muscolo, perché senza di lei sarebbe impossibile. Thank you Roberta. Come digli che sei la mia salvezza. Questa la he feels safe with me, but it's not true. He can do it as well. He can do it. My bad English, Ron. You do very well, but it's good having you. It's good having you as well. It's good having you too. Tu sei l'intervistatore, dice è bello avere anche te, perché sennò... Grazie, troppo buono. Ok, Don, thank you so much. See you next interview. And definitely, yes. Okay, and we wait you and your jazz bands in Milan, in Italy, across Italy. Okay. I love it. Grazie. Cari amici, vi mando un grosso bacio. Grazie a Roberta, grazie Don, grazie di questa stupenda intervista. Grazie a voi che ci avete ascoltato. Se volete condividetela, perché veramente ne vale la pena. È una grandissima persona, Don, come avete visto, come tutti i grandi, lo dirò fino alla morte. Più sono grandi, più sono bravi e più sono umili alla mano e modesti. Questo lo devi tradurre, lo dirò fino alla nausea, Roberta, e poi lo salutiamo. Ci tengo. Metto in difficoltà. His thought is that the greater you are as an actor, as an artist, and more humble you are, the simpler you are, and yeah. Grazie. I appreciate a lot. Grazie a tutti. Ciao Don. Ciao. Thank you. Bye, See you next time.